I would like to present Miss Sarah, teacher of science. The further of our seminars are going to be about science and math. So let me welcome Miss Sarah. She is a teacher from Tamos, one of the Tamos schools as well. Следующий у нас будет урок науки. Дальше у нас будут уроки науки и математики. Сейчас у нас мисс Сара со школы Tamos будет объяснять ее тему. The floor is yours. Okay, so hi everybody, my name is Miss Sarah, and today we're going to talk about heuristics, exploring curiosity, a heuristic approach to primary science education. Apart from science, we can actually use heuristics in languages, in English, and even in maths as well. But I would like to present how we do it, or how I do it when it comes to my science lessons. But before that, oops, sorry. Okay, so before that, welcome to Tamos Education. So our mission here in Tamos is to produce students who will be lifelong active learners. We coach our students to be self-motivated, open-minded, and cooperative citizens with an intellectual and behavioral foundation, which will enable them to become exemplary members of the world community. Our students are dedicated learners who celebrate education, community, diversity, and understanding through compassion and cooperation, using innovation to contribute further to Kazakh and global societies. We provide our students opportunities to achieve academic excellence and attain global citizenship by offering a dynamic internationally and globally academic curriculum strengthened by guidance, encouragement, and a nurturing environment. Something about me. So my name is Sarrah Mendones. I have been teaching in Tamos Education for 4 years now, and actually this is where I started teaching. Like my whole career, I have been here in Tamos, and I'm currently teaching grade 2 and grade 3 science. I am currently also taking my master's in special education in the University of the Cordilleras in Baguio City, Philippines, where I actually live. Okay. Shall I do here? Okay. So let's start first with the title of my presentation. We have Exploring Curiosity, a heuristic approach to primary science education. Let me translate for some of the participants, okay? То есть у мисс Сары тема какая? Как развить у учеников curiosity, вот уже, любознательность. Can I try and put it? You mean you want to? Oh, I'm changing it. Yeah. Oh, okay. I'll change it for you. Okay, so with my title alone, you can actually see that there are 3 highlighted words. The first one would be exploring, curiosity, and heuristic. So, these 3 words actually encompass all of the lessons, all of the things that I would like to share with you today. But before that, I would like to give you 5 minutes to search about exploring, curiosity, and heuristic. You can use your phones. Перед тем, как мы начнем вообще преподавать, или я вам объясню, что такое эвристический и любознательность и исследование чего-то нового, я хочу, чтобы вы, используя свои телефоны, вообще поискали, что означают эти термины. По-моему, на русский переводится как эвристический, да, тоже. Что это такое, вот, метод обучения, что такое любознательность, как вообще его разглядеть, и вообще, как вообще исследовательскую деятельность проводить во время урока науки. Найдите, я вам дам уже 3 минуты, а потом мы с вами узнаем. So it's been 3 minutes until I translated. It's okay.
Okay, final minutes, last 1 minute. Again, exploring, curiosity, and heuristic. Okay, let's start with this group. Can you give me one or two words that you have found about exploring, curiosity, or heuristics? Возможно, это логическим путем нахождение ответов, исследование, выполнение поставленных задач путем самостоятельного критического определения, объединения знаний, Okay, so we have next, how about this? So, heuristic method is a method which allows people to find a solution to the problems by themselves, by discovery, by learning from their mistakes. So we've got learning, heuristic, learning from mistakes. Discovery is finding solution. Getting solution. Based on practical experience. Based on practical experience. That's what I was doing. Okay, how about that group over there? Investigating the topic of problem divided in a house. Oh, wait, is it for exploring, curiosity, or heuristic? Yes, heuristic we have. No, for exploring facts, let's write investigate. Okay, for exploring, we've got investigate. For rest part, maybe open student interests. Open to interests. Next, over there. Wonder. Sorry. When you wonder about the solution. Sorry, we've got wonder. Wonder, thank you. Start exploring when you search. What do you wonder about? Exploring search. So explore this. Yeah. Yourself. Thank you. Next, with the mic, sorry. Brainstorming, where should I put it? In exploring, curiosity, or heuristic? Heuristic could be brainstorming. Or great ideas. Okay, we've got 3 more groups. Oh, yes. Discovering, in exploring, curiosity, or heuristic. The second one, discovering. Oh, next one, next group. For the oh, it's all the same, it's okay. Reading books also okay. Okay, reading books, thank you.
Also observing the nations. Observing. This is really great. This is really a great word, observing. And the last group. Okay, thank you so much. Okay, so thank you so much for all your sharing. Actually, all of these words are really great. These are really great keywords for our topic today. Now, before we get into all of this, we are going to use all of this later. Let's go to the next part. Okay, so let's start first with Singapore Science. So when we say Singapore Science, it is an interactive and hands-on method of teaching, devised to stimulate students' natural curiosity and cultivate their spirit of inquiry. So with this alone, we already know that there are words that are in our keyword list right here. So basically, all of these words can be combined with Singapore Science together. Now, the main reason why I am using the heuristic approach is because it would be easier for kids, especially in their primary years. Окей. Если мы посмотрим, откроем методички сингапурской науки, мы поймем, что там написано, что сингапурская наука — это когда дети развивают свою любознательность на актуальные темы через экспериментальную и исследовательскую учебу. И это то, что, в принципе, то, что вы нам рассказали, что такое вот эвристический метод обучения. И в конце я хотела бы сказать, что, в принципе, эвристический метод обучения — это и есть вот то, что написано вот в сингапурской методике. И сейчас я хотела бы вам с помощью вот экспериментов показать, как я вообще это преподаю, этот метод использую. So the main part in Singapore Science is inquiry-based, which is where we are here in exploring. We also have hands-on method, wherein the kids are having practical experiences, and then they're also going to get their solutions and learn from their mistakes. Those are all parts of Singapore Science as well. So what we're doing right here is we are combining the heuristic approach and the Singapore Science together. Yes, I've translated. Now, let's go over heuristic approach. The thing about strategies, techniques, methodologies, those are things that we already do. It's just that we don't know the correct name of those things. Представляете, эвристический метод — это означает метод обучения посредством экспериментов. Значит, мы что-то используем, мы просто не знали, как это называется. Выучили одно классное слово, да? Эвристический метод. So basically, it is possible that you are also using the heuristic approach. It's just that we don't know the correct name for this approach. Now, the heuristic approach refers to experience-based techniques for problem solving, learning, and discovery that give solutions which are not guaranteed to be out. But the important thing there is the process where the students are learning. То есть здесь самое главное не показать этот эксперимент, а самое главное здесь процесс, где ученики и учатся. So the heuristic approach is largely based on John Dewey and John Piaget. So John Dewey believes that students should be active participants of their learning, which means that the students have to do the learning themselves. That this will make sure that the students are getting everything that they need to know by themselves because they are doing it by themselves. Джон Дьюи и Жан Пиаже — это люди, которые придумали эвристический метод, основатели. Например, Джон Дьюи думает, что дети — это активные участники процесса обучения, да. И поэтому в эвристическом методе в основном дети делают весь процесс эксперимента. So basically, for John Piaget, in his cognitive learning theory, he said that exploration and discovery is the best for children to learn. Now let's look at heuristic approach. This approach guides the students towards deeper insights and helping them connect the new knowledge to their prior knowledge.
So we've got learning from mistakes, practical experience. These are words that are also correct in heuristic approach because they already know the mistakes that they have made. They already know the correct things that they have made. And they're going to use all of these things to make it possible for new learning or to connect new learning. То есть в эвристическом методе что дети делают? Они делают разные эксперименты, и после эксперимента рефлексируют, до эксперимента они также обсуждают, что они знают или не знают. Во время эксперимента они тоже понимают, что они знали, чему они научились. То есть это и есть весь процесс обучения. So the word heuristic actually means a shortcut. That means we are already helping them using the knowledge that they already know, and then we're connecting these knowledge that they know to new knowledges to new knowledge that they can learn. То есть в эвристическом методе что мы делаем? Берем их предыдущие знания, соединяем с тем знанием, которое мы сейчас собираемся давать. So the key characteristics of heuristic approach are, let's look at the first one. We've got simplicity. It is very simple because they already know something and you're just connecting it to the new learning. That is simplicity. Первый принцип это простота, то есть должно быть как можно проще. Next, we've got efficiency. It is efficient because you are already providing the solutions that they can see during their experiments. Следующее это эффект, то есть должно быть полезно, и дети должны увидеть, что происходит во время эксперимента. We've got approximation. This does not guarantee the correct results during your experiments because there are factors that can change the results of your experiments. But nonetheless, whether it is correct result or the wrong result, the process is still there. They are still learning something. And even if they make a mistake, it is still a learning process because they would learn what mistakes they made and how we can improve it in the next lesson. Следующее это дети должны делать до того, как делать эксперимент, они должны делать какие-то гипотезы. То есть, когда у детей гипотеза не подтверждается, они тоже чему-то учатся. Когда подтверждается, тоже учатся рефлексировать. То есть для этого нужна обязательно вот гипотеза. Next, we've got experience-based. We are already using the previous experiences that the students have so that they can have new learning. And we are also using their past experiences to apply a new strategy for learning for learning. Sorry. Дальше, смотрите, эксперименты. Мы используем новые стратегии и методы для того, чтобы они научились чему-то новому. And lastly, rule of thumb. Heuristics is a mental shortcut. They already know what's going to happen next. They are already expecting it. So what we're going to do is we're going to show them what will actually happen. Следующее, это вот эксперимент. Во время эксперимента мы показываем, что именно вот происходит. То есть этот эксперимент мы не показываем с помощью видео или чего-то, прям сами показываем. Another one. Okay. Yes, the next slide. Next one? Yes. Okay. Next. Wait. Oh, the next one. Yes, there we go. So let's talk about integrating heuristics into the Singapore science curriculum. We already know that Singapore science is hands-on, and we already know that heuristics is deriving from past experiences. So what are we going to do? We are going to try and integrate this approach, the heuristics approach to the Singapore science curriculum. Now, it involves aligning the problem-solving techniques that we can use in heuristics into the hands-on techniques for Singapore science curriculum. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас берем с вами эвристический метод и внедряем его в сингапурскую методологию. В принципе, он там есть, просто я хочу вам показать прям детально, как мы это используем и как сделать так, чтобы вот как в эвристическом методе говорится, что мы делаем. Берем предыдущее знание ребенка и улучшаем его.
Мгм. So the first one is adapt teaching materials. We have to ensure that learning materials actively engage students in heuristic thinking rather than presenting information in a purely prescriptive manner. Just like what I did right now. So basically, what we should be doing is we have to let them explore everything that even with our slides actually. For example, in this part, we've got adapt teaching materials. Everybody, what does adapt mean? Что такое у нас адаптировать? To get used to, very nice. What else? One more. Change. Changing, so modifying as well. So those are, that is what we mean when we say adapt. So we have to modify our teaching materials so that it can be heuristic. Now, when we say heuristic thinking, these are when we use open-ended questions more rather than just using yes or no questions. Следующее – это не использовать материал таким, как он есть. Вы не можете взять цветок с чужого огородка и просто посадить у себя в своем огороде. Нужно обязательно что делать? Изменить материал, подобрать под уровень своих детей. Например, скажем, вопросы очень тяжелые. Что мы делаем? Делим вопросы на несколько частей, чтобы им было понятно. Меняем, например, язык, делаем его полегче, если детям тяжело. Добавляем, например, переводы, если детям совсем трудно. То есть мы не берем просто с MC EduHub, с ресурсного центра, мы меняем обязательно. Next one. We've got incorporate heuristic-based activities. These activities are problem-solving exercises, inquiry-based project, which is also part of Singaporean curriculum, and hands-on experiments that encourage heuristic thinking. So again, when we say heuristic thinking, more on open-ended questions. What will happen next? What do you think this will do? What do you think that will do? What should we change so that we can get this result instead? Очень важно в эвристическом методе не спрашивать закрытые вопросы, надо спрашивать открытые вопросы. Что будет дальше? Почему думаете, так случилось? Что мы будем делать дальше? И как это случилось? То есть нужно отвечать, спрашивать у детей открытые вопросы. And the last one, we've got provide a problem-solving framework. So for science teachers, it would be great if you have your own framework when it comes to problem solving. This helps students develop a systematic approach to addressing complex issues. Дальше обязательно нужно, чтобы у вас была система решения проблемы, а не просто так эксперимент есть и все. Вы должны придумать, разработать алгоритм. По сути, это и есть план урока, да? Вы должны разработать, если эксперимент сработает, буду делать так. Если эксперимент не сработает, буду делать так. Буду задавать вот такие вопросы. То есть шаг за шагом, да, все есть в плане, но все-таки нужно это все прочитать, плюс еще и под своих учеников адаптировать. So what's good with the framework is that you can use it every time that you have lessons. You can use it every time that you have got experiments. А когда вы разработаете один алгоритм, вы уже в следующий раз, вам не нужно будет четкий алгоритм придумать, потому что он у вас уже есть. So this is my personal problem-solving framework. It is the same as the scientific method, but it is shorter and it's for the younger kids to understand easily. So Хочу теперь вас познакомить со своим алгоритмом. То есть мой план урока, как он проходит, да? Этот план работает и с маленькими детьми, и со старшими классами. В принципе, я прохожу свои уроки вот таким вот методом. So for me, I start with observe. What do you see? What do you hear? What do you smell? What can you touch? What can you taste? So those are the first things that I ask them before we do our experiment. Первое – это наблюдение. Я спрашиваю у детей, а что вы видите, что вы чувствуете, что вы глазами видите, какой запах вы чувствуете, а что вы трогаете. То есть спрашиваю открытые вопросы, когда они наблюдают за чем-то. Next, ask questions. I give them time to ask questions. So for example, I have got here a station-based experiment. So what I do is first ask them, what do you see, what do you hear? Next, ask questions. Look at all the things that we have here. What questions do you want to ask Miss Sarrah about these things? Дальше я говорю, теперь вы увидели, наблюдаете, теперь задайте вопрос. Какой у вас вопрос появился ко мне, к учителю? Next, we'll go to predict. So, with all the things that I have here, this is what I'm going to do.
What do you think will happen next? Дальше мы строим гипотезу. Мы говорим, вот вы видите что-то, либо же чувствуете. Дальше что мы делаем? Как вы думаете? Спрашиваю у детей. Next, we're going to experiment. So during the experiment time, we have to remember that the safety of the students is our first priority. So if there are experiments wherein you have to use chemicals, you have to use fire, you have to do it by yourself. But if there are experiments wherein the children can do it, make sure that you have a planned instruction on the board so that they can follow it step by step. А теперь самое интересное – это эксперимент. Очень важно соблюдать правила осторожности, предосторожности во время эксперимента. Если эксперимент связан с содой, кислотой, огонь и что-то опасное для детей, эксперимент делаем сами. Учитель делает, дети наблюдают. Если эксперимент не такой уж опасный, и дети могут делать сами, у учителя на доске должны быть четкие инструкции, прям пошаговые инструкции, чтобы ученики смотрели и сами делали. Ни в коем случае не вербальные инструкции. Next one, we've got observe again. Okay, we have already finished our experiment. Now, let's look at the results. Теперь наблюдаем еще раз. Мы сделали эксперимент, еще раз наблюдаем, что случилось, что изменилось. And the last one would be record. When I give experiments to children, I usually give them paper, just like this, so that they can record the results of the experiment. Что я делаю? В конце запись. Мы же должны обязательно зафиксировать то, чему научились. Я раздаю вот такие бумажки, которые продаются, шучу. И сейчас что делают дети? Они после эксперимента записывают, заполняют эту таблицу. So this is my problem-solving framework. You can feel free to do whatever it is that's going to be comfortable for you in your lessons. And the last is share, yes? Yes. Mm-hmm. The last part for my presentation is I want to share how I taught my students in grade 2 how heat can change things. So before that, I would like to give everybody paper. I actually don't have enough, so I think it would be Что мы сейчас делаем? Сейчас я вам покажу урок, часть урока, где я обучаю про тепло. Как тепло меняется в первоклассников. У нас была много can change things, and this is my record paper for them. So all of the students have this piece of paper right here. Now you can see that there are different parts of my paper. So of course they have their name, their class and group, the dates, and the title of the experiment. So this is already my pattern when it comes to doing experiments. So I just changed the name or the title of my lesson right here if I do another experiment. Now, a while ago, I told you there is observe, ask questions, predict, experiment, observe again, and then record. So what I put in here are just 4. We've got observe, ask questions, predict, and record. Now, in the boxes for observe, predict, and record, what do you notice? What's the difference between the boxes in observe, predict, record, and ask questions? Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на это внимание. В этой бумаге, то
есть я использую везде, каждый урок одно и то же, просто меняю тему, если заметили. А теперь я хочу, чтобы вы посмотрели, какая разница между, что вы заметили на этом внимание. So, yes, Ms. Nadine? In the graph of that question, it's there are lines for you to probably ask the correct question. It's not one box, but you have lines for kids to be able to write down what the type of question they have asked. Thank you very much. That is correct. So when it не работает. Мы проходим урок про тепло, и мы вам расскажем, мы сейчас будем делать вот такой вот эксперимент. okay. I'm sorry. So usually before I start the experiments, I lay out all of the experiments that I want to do in different tables, but I have one long table here, so I just put all three right here. Now, since we are already heat can change things, we have to remember that it is from their prior experience. So before we had this lesson, we actually had the lesson about heat first. What causes heat? How can we find out if there is heat? So that is the prior lesson. So that is the prior experience in heuristic. Now, I also make sure to explain all of this to the children every time we have experiments. Even if this is your framework, you have to explain it to them every time you have your lessons or every time you have the experiment, because some kids, they still tend to forget what we did from the previous lesson. So first one, I tell them, okay, in observe, first part, we've got draw what you can see. So I would guide them to the first station. So you can see here. You can see here, we've got station right here. Okay, everybody, let's go to station number 1. So we will go to station number 1. То есть, смотрите, у меня урок каждый раз проходит одинаково, но каждый раз я заново детям объясняю инструкцию. Почему? Потому что дети забывают. Что я делаю? Говорю, вот смотрите, у нас вот станция номер 1 написано, вы идете в станцию номер 1, хотя это дело каждого угла, вы повторяете еще раз и говорите, здесь в станции мы рисуем то, что видим. Это прям говорите. Кешевана айттым ғой осыны саған емес. Прям говорите, мы рисуем, то есть повторяем каждый урок снова и снова эту инструкцию, потому что дети забывают. So usually they would go to station number 1, but because we are a lot here right now, I'm just going to show you what is in station number 1. So in station number 1, I have got
two triangles, white triangles. So the children has to draw two white triangles. I've got an igniter. I have got a top of a can and a cup. So that is everything that they would draw and observe. То есть на первой станции, когда я ставлю прям станцию, дети знают, где она находится, но я всё равно каждый урок говорю, где она находится. Они видят вот такую вот картину. Они видят вот два вот таких прямоугольника, стаканчик, зажигалку, и рисуют вот это все себе же в бумажку. Okay, next to ask them, I'm going to tell them, okay, for me right now. So Дальше я, естественно, спрашиваю у них, какие у вас есть мнения, и дети пишут вопросы. Sorry. So in here, think about what you observed, the things that are right. Ask yourself questions, right? Next part, we've got predict. Now, Miss Sarah is going to, I'm going to do the experiment because it involves. So I'm going to do the experiment because it involves fire, and fire is a hazard to kids. So what I'm going to say is, one paper, I will be putting one paper in the metal, in the tin right here, and then I will be lighting up the paper, and then after 2 seconds, I'm going to close the tin. What will happen? So that is your predict. Что я делаю? Я не сразу показываю эксперимент. Я говорю, дети, смотрите, у меня есть зажигалка, у меня есть бумажка, вот железная крышечка, еще стакан. Я сейчас буду делать, то есть пересказываю, что я буду делать в эксперименте и спрошу, а что будет после того, как я все вот это сделаю? То есть мы не показываем сразу эксперимент, сперва спрашиваем у детей, а что будет после эксперимента? So that is predict. Next, I'm going to do the experiment, and I'm going to do it right now here as well. А So- потом мы уже делаем эксперимент. Wait a second. Okay, and then next, I will let the students observe again. And then I'm going to show them, this is the first triangle, and this is the second triangle. Now, record what you have seen. Потом я ей говорю, видите, первый треугольник и второй треугольник. Напишите, что вы видите, чувствуете, какой запах. Вот сюда, вот сюда. So we've got record. Yes, wait a second. I need 4 hands. So they're going to draw what happened after the experiment, and then you can come in with the questions. Okay, what are the questions that you asked? Did we answer those questions? А потом что мы делаем? Мы говорим, какие вопросы вы задавали? Вы ответили, нашли ответ на эти вопросы или нет? Now, we go to the part of the lesson. Looking at the paper right here, this is the first paper that we have, and the second paper that we have. What changed? What happened when we put heat in burning into this paper? Потом мы спрашиваем, дети, вот что случилось? Теперь расскажите, что случилось? Какая разница между первой бумажкой и второй бумажкой? Okay, so of course they're going to say that the paper itself changed. Let's look at the color. What color is it now? A while ago it was white. How about now? It's now black. Very good. So those are the things that we can ask them. And then we can also ask open-ended questions at the end. So we can ask them, what happens if you leave fire burning in this place for too long? So it can lead to other experiences as well. Что мы делаем, когда дети рассказывают, что они увидели? Мы задаем вопросы, наводящие вопросы, чтобы дети еще больше объяснили, какого он цвета, а что вы чувствуете, какой запах вы чувствуете, этот какого цвета белого, а вот этот какого цвета черного, а почему он черного. То есть только открытыми вопросами наводим детей на ответы. А потом мы спрашиваем еще больше вопросов. А что будет, если я не буду закрывать кружкой? А что будет, если вот эта бумажка будет, или много бумажек поставим, целый час будет гореть здесь, что станет? То есть мы задаем еще больше вопросов, чтобы дети начали еще больше задумываться. Okay, so once we're done with station number 1, okay, everybody,
Let's look at your papers. Now let's go to the next page. We've got station number 2. So we repeat the process again. А потом мы говорим, это была первая станция, да? И говорим, открываем следующую страницу, станция номер 2, и повторяем все снова. Классно, да? So I'm not going to go over all of the experiments, but I would like to show you the experiments that I have. So in station number 2, we've got this, it's like a top of a stove. So I've got a candle, and then we will put it in here, and then put the tin here, and we've got a wax ball. So we're going to light this one up, and then we're going to put the wax ball here. So the students are going to predict what will happen to the wax ball, and then afterwards we're going to ask them what changes happen to the wax ball. То есть здесь, смотрите, на второй станции, конечно, уже другой эксперимент, но тоже связанный с теплом. Здесь уже мы зажигаем свечи, а потом смотрим, что становится со свечей. То есть в первой станции мы зажгли бумажку, тоже тепло, правильно? Во второй станции мы зажгли свечку, это тоже тепло. И в третьей станции то же самое. То есть повторяем, и дети заново все вот эти бумаги заполняют. And then for the last one that I have here, for station number 3, I have this color, a full color, a pink color. And then I'm going to ask them to look at the texture, what does it look like, and then afterwards we've got iron right here. And then the experiment is we're going to iron it out, and then what's going to happen next? Потом у нас что? Потом у нас кусок ткани, который вот, как, наверное, кажется, помятая. И что мы делаем? Берем утюг и утюжим. И тоже дети должны заполнять. Если посмотрите, они все связаны с теплом. Это тоже тепло, это тоже. Но 3 разных эксперимента мы показываем связанные с теплом. Но, дети заполняют вот это первая станция, на первой станции первую страницу заполняют, на второй страницу, на третью страницу заполняют. То есть здесь вам специально сделали несколько копий одной листика, да. Okay, so we're already done with 3 stations. In my lesson, we actually did 4. The 4th is in a cup, there's a green leaf, and then I put hot water in it. Unfortunately, I could not find the green leaf outside. So what would happen is the leaf is going to change color. So that's all. У меня здесь, у вас 4 листика, по идее я показывала 4 маленьких эксперимента. В 4-м эксперименте я взяла кипяток положила обычный зеленый лист, живой, залила кипятком и прям показываю детям, а там уже лист меняет свой цвет, становится чуть зеленым. So we are already done with station 1, station 2, station 3, and station 4. Как вы видите, мы сделали. This is what we did last week. So as you can see, the students are coming into the station in observing. So we've got them right here. They're drawing their observations. They're drawing their observations. Как вы видите, я сделала специально фотографии из того же эксперимента. Как видите, дети вот подошли в станцию, сперва заполняют первый прямоугольник, пишут, что они видят. So this is the part where they record. Some of the students are quite funny because some of them predicted that the whole table is going to be on fire. Some of them predicted that nothing would happen. Some of them predicted that that I will be on fire as well. So the reason is because my hair is like this when I did it. So one of the students said, "Miss Sarah, you're here." So I had to tie my hair, which again is another part of learning because it is possible that that the kid knows that hair can catch fire. So again, part of heuristic approach. У меня очень интересные дети. Они подумали, что когда станции заполняли, гипотеза же есть во второй вот
прямоугольник. Они подумали, что школа сгорит, класс сгорит, у их учительница там сейчас будет гореть, сгорит. Один ученик даже сказал: мисс Сара, у вас сейчас волосы сгорят. Это означает что? Ребенок знает, что волосы горят. Это тоже часть обучения. Потом я у него спросил, задавая вопросы, мы поняли, что волосы, кстати, тоже горят. Ее волосы не горели, конечно. And then we've got recording their results. So they already have the results right here. So what they did is they just looked at it and then drew what they saw. И в конце, конечно же, они уже написали, нарисовали, что они увидели, какой, конец эксперимента, результат эксперимента нарисовали. So again, we're just going to repeat the same process after we're done with the stations. Sorry, I think I put it in. So now, during those times, I would usually put what they say. Like for example, Miss Sarah, I can see that the size has been changed. So we will put size in the board. We will say from white it became black, so color. So all of the things that they have said during the experiment, I would put it on the board. And then we would go to the lesson, which is in our book. So heat can change. Смотрите, во время урока я не просто показываю эксперимент, я еще и записываю их слова. Когда говорит: мисс Сара, какой-то странный запах, пишу странный запах. Мисс Сара, у него размер уменьшился, пишу размер. Мисс Сара, он цвет поменял, пишу цвет. То есть я пытаюсь записывать все слова во время наблюдения на доску. So we can say that heat can change size, heat can change shape, heat can change color, and heat can change texture. And then we will connect it to the book. А потом я говорю: молодцы, вы все увидели. Вы увидели, что тепло меняет размер, форму, цвет и текстуру любой вещи. So at this point, we're going to say, okay, everyone, let's open our students' book to pages 22 and 23. А потом я им говорю: а давайте откроем теперь наши книги, страница 22 и 23, Science, 2 класс. So basically what happened is we did real life experiments and then we came up with this conclusion right here. А теперь подумайте, что интереснее, когда дети увидят это просто в книжке, или же когда дети вживую все вот это увидят, а потом откроют книжки и скажут: о, мы это все сделали. And then afterwards we go to their workbook. Дальше мы идем обязательно делать задания в тетради, в рабочей тетради. So we're going to open our books to pages 12 and 13, and then we're going to answer this one. И потом уже дети с легкостью отвечают на вопросы, которые находятся в рабочей тетради, потому что это те же вопросы, которые они заполнили в своих же вот этих бумажках. So that is how I usually do my lessons, especially when I have experiments. I have integrated the heuristic approach to the Singapore science approach because the heuristic approach would be really great for primary kids because we are connecting their prior knowledge to their new learning and new knowledge. That's it. Thank you so much. Давайте еще раз для вас повторю, что такое эвристический метод. Это когда, показывая детям разные эксперименты, мы сперва спрашиваем у детей вопросы и понимаем, какие у них есть знания предыдущие, а потом с помощью экспериментов добавляем новые знания. Я очень надеюсь, что все, что я вам показала здесь, вам полезно, и вы используете у себя на уроках. Actually, this is awesome. Let me tell you, for all of, on behalf of everyone here in the classroom, because I'm seeing everyone is recording and taking notes. This is actually not only useful for the science, but also for ESL teachers, for the homeroom teachers, for everyone, because this is the part of the lesson we always conduct. Thank you so much. Thank you, Miss Sarah. Let's give a round of applause again. Thank you so much. Now, next.